बोलो निर्मा गणेश की, जय जय बोलो शिवनंदन की, जय जय बोलो अष्टविनायकी, श्री माता जी निर्मला देवी, जय जय बोलो निर्मा गणेश की, जय जय बोलो शिवनंदन की, जय जय बोलो अष्टविनायकी, श्री माता जी निर्मला देवी।
जय हो, तेरा ही विजय हो। तेरे गीत से आज जग ये जीवित हो माँ तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। तेरे गीत से आज जग ये जीवित हो माँ। गाँव के खेत भीगा रहे हैं, तेरे गाँव के खेत भीगा रहे हैं। तेरे आज नगरों में जय जय की धूम है। तेरे के ये जगी दीन दुनिया, तुम्हें देख के ये जगी दीन दुनिया, और वो गा रही है कि तेरी जय, और वो तेरे गीत से आज जग ये जीवित हो एक तारी रंगली एक तारी रंगली दोन आसुम्या
पाहिले आज माझ्या माऊलीचे रूप म्या पाहिले आज माझ्या माऊलीचे रूप म्या पाहिले एक तारी रंगली एक तारी रंगली दोन आसू म्या वाहिले माझ्या माऊलीचे रूप म्या पाहिले लाभले हो माय बाप माताजींच्या पावली लाभले हो माय बाप माताजींच्या पावली माताजींच्या पावली माताजींच्या पावली लाभले हो माय बाप माताजींच्या पावली देह झाला चैतन्याचा लाभताही माऊली देह झाला चैतन्याचा लाभताही माऊली बंधने सुटली भवाची बंधने सुटली भवाची धुंद आता झाला आज माझ्या माऊलीचे रूप म्या पाहिले माझ्या माऊलीचे रूप म्या पाहिले आज माझ्या माऊलीचे रूप म्या पाहिले गोजिरी ती मूर्ती माझ्या लोचनी सामावली गोजिरी ती मूर्ती माझ्या लोचनी सामावली लोचनी सामावली लोचनी सामावली गोजिरी ती मूर्ती माझ्या लोचनी सामावली पापण्या मिटुनीच डोळे माऊली म्या देखिली पापण्या मिटुनीच डोळे माऊली म्या देखिली आर्त हे करताल झाले आर्त हे करताल झाले प्रीत होती रंगली आज माझ्या माऊलीचे रूप म्या पाहिले माझ्या माऊलीचे रूप म्या पाहिले आज माझ्या माऊलीचे रूप म्या पाहिले आज माझ्या माऊलीचे माझ्या माऊलीचे माझ्या माऊलीचे रूप म्या पाहिले
देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से बहा है जल बनकर। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से बहा है जल बनकर। फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न स्वरूप तू एक ही है, तेरे भिन्न स्वरूप तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। జై శ్రీ మాతాజీ. అందరికీ సహజయోగ సామూహిక ప్రాతకాల ధ్యానానికి సాధారణమైనటువంటి ఆహ్వానం పలుకుతూ, ఈరోజు భారతీయ స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా స్వతంత్ర దినోత్సవం 75వ స్వతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నటువంటి ఒక పవిత్రమైనటువంటి రోజు. ఈరోజు మనకు శ్రీ మాతాజీ రాజకీయ భౌగోళిక స్వతంత్రమే కాకుండా నిజమైనటువంటి స్వతంత్రాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి సహజ యోగాన్ని మనకు ప్రసాదించినందుకు హృదయపూర్వకంగా అందరం శ్రీ మాతాజీకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ, ఈరోజు మంచి ధ్యాన స్థితిని మనకు కల్పించాలని చెప్పని సామూహికంగా అందరం కోరుకుందాం. ప్రశాంతమైనటువంటి చిత్తాన్ని అంతర్ముఖం చేసుకొని మనము ఒక సామూహికత్వంలో ఉన్నటువంటి భావనతోటి మనం ఒక్కసారి ముకులిత హస్తాలతోటి వినమ్రమైనటువంటి మన కోరికని, మంచి ధ్యానాన్ని కల్పించాలని చెప్పని శ్రీమాతాజీకి మనని ఆ కోరికను వ్యక్తీకరించుకొని హృదయాల్లోనే నెమ్మదిగా కుండల్ని జాగ్రత్తపరచుకొని బంధం తీసుకుందాం. రెండు చేతుల్ని భూమాత మీద ఉంచుకుందాం. ఒక నిమిషం సేపు కొద్దిగా మనని ధ్యానానికి సమాయత్తం చేసుకునే విధంగా రెండు అరచేతులు ఉంచుకొని, శ్రీమాతాజీ ఈ సామూహికత్వం ఈరోజు ఈ ప్రాతకాల ధ్యానం చేసుకోవడానికి సమాయత్తమైన తల్లి, దయచేసి మాకు మంచి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి. మా సూక్ష్మ వ్యవస్థలో మరియు స్థూల వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ధ్యానాన్ని అననుకూలమైనటువంటి పరిస్థితుల నుండి మమ్మల్ని విముక్తి చేసి
ఈ సామూహికత్వానికి మంచి జ్ఞానామృతాన్ని అందించండి తల్లి. రెండు చేతులు తీసుకొని యథాస్థానంలో ఒడిలో ఉంచుకొని ప్రశాంతంగా హృదయపూర్వకంగా అందరం మహామంత్రాలని తర్వాత గణేష మంత్రాన్ని ఆస్వాదిస్తాం. మనం ఇప్పుడు నాడీ శుద్ధీకరణ మరియు సమతుల్యత చేసుకుందాం. మొదటిగా కుడి చేయిని భూమాత మీద ఉంచి ఎడమ చేయిని శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచుతూ చిత్తాన్ని పూర్తిగా మన ఎడమ పార్శ్వం మీద
ఇడానాడి మీద ఉంచుకొని శ్రీ మాతాజీని ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి ఈ సామూహికత్వం యొక్క ఇడానాడిని శుద్ధి చేసి మాకు స్వచ్ఛమైనటువంటి కోరికను ప్రసాదించి మా ఇడానాడిలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి దోషాలను, భూతకాలపరమైనటువంటి విషయాల నుండి, పరిస్థితుల నుండి పూర్తిగా విముక్తి చేసి మమ్మల్ని వర్తమాన వైపు నడపండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, ఈ సామూహికత్వం యొక్క ఇడానాడిని పూర్తిగా శుద్ధి చేయండి. ఈ ఇడానాడిలో ఉన్నటువంటి లోపాలను భూమిలోకి విలీనం చేయండి. చిత్తాన్ని ఎడమ అరచేతి మీద, ఎడమ పార్శ్వం మీద పూర్తిగా నిలుపుకొని జరుగుతున్నటువంటి ఆ శుద్ధీకరణటువంటి స్థితిని మనము అనుభవంలోకి తీసుకుందాం. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా కుడి చేయిని ఒడిలోకి తీసుకొని ఎడమ చేయిని ఆకాశం వైపు చూపిస్తూ మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా ఇప్పుడు కుడి పార్శ్వం మీద, పింగళ నాడి మీద నిలుపుకొని ప్రార్థన. శ్రీ మాతాజీ, ఈ సామూహికత్వం యొక్క పింగళ నాడిని పూర్తిగా శుద్ధి చేసి మాలో స్వచ్ఛమైనటువంటి క్రియాశక్తిని మాలో ప్రతిఫలింపచేయమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, మా భవిష్యత్ కాలపరమైనటువంటి అన్ని పరిస్థితుల నుండి విముక్తి చేసి మాకు భవిష్యత్తు నుంచి, భవిష్యత్ ప్రణాళికల నుంచి పూర్తి విముక్తి చేసి మమ్మల్ని వర్తమానం వైపు నడపండి. చిత్తాన్ని కుడి అరచేతి మీద మరియు కుడి పార్శ్వం పర్యంతం ఉంచుతూ మన స్థూల శరీరం మీద జరుగుతున్నటువంటి అనుభవాన్ని మనం అవగతం చేసుకొని ధ్యానంలో ఉందాం.
ఇప్పుడు ఎడమ చేయిని ఒడిలోకి తీసుకొని 2 చేతులు సమానంగా ఉంచుకొని కొద్దిగా మన వెన్నుపూసన కొద్దిగా నిటారుగా ఉంచుకుందాం. చిత్తాన్ని పూర్తిగా మన సుషుమ్నా నాడి మీదకి నిలుపుకొని మూలాధారం మరియు మూలాధార చక్రం మీద చిత్తాన్ని పూర్తిగా నిలుపుకుందాం. ప్రార్థన. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మాలో ఉన్నటువంటి కుండలి తల్లిని, కుండలి శక్తిని జాగృతపరిచి మాకు పూర్తి వర్తమాన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. మాకు సంపూర్ణమైనటువంటి సమస్థితిని ప్రసాదించి వర్తమానంతో మమేకం చేసి మమ్మల్ని ఈ విరాట్లో భాగం చేసి ఆ చైతన్యామృత స్థితిలో ఉండే విధంగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి తండ్రి. శ్రీమాతాజీ ఈ సామూహికత్వం మీ కృపా విశేషంతో పూర్తి చైతన్యామృత స్థితిలో ఉండే విధంగా ఈ క్షణంతో మమేకమయ్యే విధంగా మా యొక్క పూర్తి సమస్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆ చైతన్యామృత యొక్క ఆశీర్వచనాన్ని ఆస్వాదించేటువంటి స్థితిని కల్పించండి తల్లి. నెమ్మదిగా శక్తిని జాగృతిపరుచుకుంటూ మూలాధార చక్రం, స్వాదిష్టాన చక్రంలోకి మన చిత్తాన్ని తెచ్చుకుందాం. తరువాత నాభి చక్రం, నాభి చక్రం చుట్టూ ఉన్నటువంటి భవసాగరం మీద కొన్ని క్షణాలు చిత్తాన్ని నిలుపుకుందాం. హృదయ చక్రం, మధ్య హృదయ చక్రం, ఒకసారి చేయిని ఆత్మస్థానంలో ఉంచుకొని ఒక మాట చెప్పుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ మీ కృప విశేషించి మేము కేవలము ఆత్మస్వరూపులు మాత్రమే తల్లి.
చేయిని మామూలు స్థితిలో ఉంచుకొని నెమ్మదిగా చిత్తాన్ని మన విశుద్ధి చక్రంలో నిలుపుకుందాం. హంస చక్రం, తర్వాత ఆజ్ఞా చక్రం, నెమ్మదిగా సహస్రార చక్రంలోకి చిత్తాన్ని పూర్తిగా ఉంచుకొని ఒక్కసారి మనల్ని పరికించుకోవాలి. అంటే పూర్తి సమస్థితి సాధించినటువంటి అనుభూతితో నిశ్చలమైనటువంటి స్థితి, అలజడి లేని స్థితి. ఒకవేళ ఆలోచనలు వస్తున్నట్లయితే ఎవరికైనా ఈ మాట చెప్పుకోవచ్చు: నా స్థితి ఇది కాదు తల్లి, నాకు పూర్తి సమస్థితిని ప్రసాదించమని. ఇది కాదు అనుకుంటూ లేదంటే కళ్ళు తెచ్చి శ్రీమాత వైపు, చిత్రపటం వైపు చూస్తూ ఒక ప్రశాంతతను, హాయిగా, తృప్తిగా ఆ స్థితిని ఆస్వాదించి ఒక 2 నిమిషాలు పూర్తిగా అందరం సహస్రాల మీద మన చిత్తాన్ని నిలుపుకుందాం. ఇదే స్థితిలో శ్రీమాతాజీ బోర్డిలో ఇచ్చినటువంటి అమృతవాన్ని ఆస్వాదిద్దాం. I'm immensely joyous to see all of you here. I do not know what to say from my side. The words get lost. They have no meaning. So many of you aspiring to ascend to that state where you would have complete joy, bliss and peace. This is what I could give you. And a mother is only happy when she can give
whatever she has to her children. Her unhappiness, all her restlessness, everything is just to achieve that end, to gift all that she has. I don't know how much to thank you people to go through all this, to get to that treasure that you have within yourself. Surge is the only word I could think when I started to manifest Sahasrar opening. That's easily understood by everyone so far. But you have realized that it is today a different style of yoga, where first enlightenment is given and then you are allowed to look after yourself. It was never done before. Just a venture of your mother which has worked out. Otherwise, in the olden times, in the olden times, the system of, it's rather too close, I don't know. Am I all right? It's adjustment, all right? It's all right, it's better. So, in the olden times, of course, the concern of the divine was to get people enlightened. And he did not know how to work it out. No incarnation ever tried to work it out in this fashion. But whenever they tried to have a very severe hardship for the seekers, very severe hardships. I wondered how many of you have read the treatise of Buddha, when he used to travel with thousands of his disciples, not giving realization. They were not realized souls, without feeling any joy around, with 2 clothes, living in the jungles, just 2 clothes. And the area where he visited, which I have seen myself, is terribly cold, chilly, absolutely chilly. And the clothes were not clothes actually, it was cloth, covering their body, sleeping on the open ground. In very severe winter, or maybe the summer. Without any shoes, they were asked to walk for miles together, miles together. If you go and see where Buddha has walked and trodden, you will be surprised. Buddha was also young, he used to also walk. But his disciples used to walk much more, because he would go and station in a place. He would send his disciples, there was no time to advertise or to announce anything. So he used to stay in one place, and the disciple used to go round the villages, ask for bhiksha, meaning the alms, to gather some food from villages, cook one time, give part of it to Buddha, and the rest of that they used to eat. They would go work out, get people from all the villages, whatever was possible, and would bring them to Buddha for a sermon. Such sacrifices. They have lived in huts, caves,
in terrible darkness, meditating, but they never got realization. Very few got their realization. They were people who were sons of great princes and prince, dukes, what you call, duchess as you call, all very, very rich people. Women of very rich families followed him, and they walked for miles together with him in the thorny routes, because they felt that Buddha's work was of such universal importance, that they are the part and parcel of such a tremendous task, that they should be taking part in such a great work for humanity. This is not only in India, but even Viditama, who started the Zen system in Japan. In China, I was surprised the amount of sacrifices the saints had made, the way they lived. I mean, if you see the way they were living in the conditions, you cannot imagine. And they ended up their lives like that, working it out without any proper guidance, because Buddha had died. There was no way out. They had to find their own ways. Then they found Mahayana, Shvetayana, all kinds of things. Even if you see other seekers in other religions, like at the time of Christ, where did they live? And after the death of Christ, it was even worse, because they persecuted, were killed, they were tortured, crucified. It happened with Moses also. His disciples were hounded, so they had to all run towards India. Imagine the distances from that area to Kashmir, how they must have walked, how they must have lived, how they must have carried on. And in thousands they came to India, because they realized that they are doing a tremendous task, something so great that they are supported. In this country, we had a struggle of freedom. I was part and parcel of that. My parents were part and parcel of that. They were rich people, quite rich, I should say, from every standard. You'll be amazed, my father burnt all his suits. They were stitched in England. My mother burnt all her saris. They used to spin their own clothes and wear them. My father sacrificed everything, every pie that he had, for the freedom struggle. He left nothing for us, not a single. I should say, of course, our family being rich, we had silver and gold and all that. But as far as all the cash money was concerned, was spent. And all the silver and gold also, thanks to English, that they took away from us, and they returned us when they went back. That's how we had some silver and gold left in the family. Everything, all that is material, was snatched away. And I know we lived in beautiful houses, and then we shifted to huts and lived there. Sacrifices to the maximum. And we were very happy about it, very proud. We had only 2 changes. We used to wash our clothes, live like very poor people, sleeping on this kind of a thing. For my life, I remember that I never used to take a pillow. I never used chappals for ages. I had only one sweater made out of this kind of material till I passed out and went to medical college. I had that sweater with me. I had only one coat throughout my education. When I was in Lahore, which is terribly cold, sometimes can be like London,
which was burned out and finished. But we never grudged and never grumbled and never said that our father should have looked after us and done something. Why did he just sacrifice everything for the country? Never, never, never. But even today, when they see us anywhere, they know we are the children of such a great man. They have tremendous respect for us. That quality was created, I should say, by Mahatma Gandhi. He made everybody so transformed into a new personality of tremendous sacrifices, tremendous. You cannot imagine how people lived. All the money that we had, everything that we had, all conveniences, conveyances, all housing, everything was given up. Not only by my father, but so many of them. Otherwise, we could not have got our freedom. To get our freedom, this country has sacrificed so much. Now, after that, we are here to get our freedom, to get the freedom for our spirit, to make our spirit free from our greed, lust, from your anger, from our conditionings, from our terrible ego, from the body being enslaved by comfort. I must say Gandhiji had a special charm. I don't know how he managed. He was like touch of Midas, touched anybody, he became transformed. And he was an extremely strict man, very kind to me, to children. But he was an extremely strict man. He would not tolerate any nonsense at all. Throughout, if you study the way all these people were brought up, not only for freedom of or independence, but even before that, for spiritual life, anywhere, there's one thing very common is sacrifice. And the consciousness that you are doing something right. Consciousness that you are part and parcel of the whole. Such a big thing, such a big work, such a noble cause. And then there was one thing very common. Very common among all of them, that the noble cause, the upliftment of the noble cause, made them sacrifice in such a sahaj manner. Much more than the Sahaja Yogis sometimes, who have got so much in Sahaja Yoga. They have got their joy, they have got their spirit. I have seen it with my own eyes. Such people in this country, whom you may call legendary, but I have seen it. Thousands of people were killed and butchered. Children died. Nobody shed tears. Nobody shed tears. But to feel that you are for such a noble cause, itself gives you that joy and that sense of involvement. And moreover, what I know about Mahatma Gandhi and other people, what I have seen, how they were, everybody was not allowed to come in. And anybody who did even slightest thing less than, whether he was a king's son or he was anybody's daughter or anything, any little thing they spoiled, anything, he was chucked. I have stayed in Gandhi's ashram, so I know what it is, and that's how you know I can go through rigorous life. It is his state. All the children
about 12 years, had to clean the whole of that ashram area, which is in I think 50 acres of land, every morning. They had to clean their latrines. Also the latrines of the guests, I have cleaned. And they were allowed only 2 dresses. And nothing could be kept, even you cannot see one paper anywhere, any litter anywhere. So clean, spick and span. And their living places were so neat and tidy. It was all done with cow dung, completely with cow dung. Everybody had to take a bath early in the morning at 4 o'clock with cold water. Whether it was Jawaharlal Nehru or Abul Kalam Azad, my father, of any age group or a child. And 5 o'clock, Mahatma Gandhi was there for his lecture. Please don't raise your hands and raise your kundalinis. Please be seated. That's not the way. Try to understand what I am talking. And then early in the morning at 4 o'clock, you'll be surprised. Getting up, for me it was all right. And then to walk in those 50 acres of land to the center of that hall, which was nothing but just an open space surrounded by some sort of huts where Gandhiji was living. To walk all the way, after bath, after getting ready and all that, and snakes used to crawl along. Nobody was bitten, of course. I think the snakes understood that people were busy with the great job of freeing this great country. And we would sit just like this, and snakes would be crawling. No lights were allowed. No lights of any kind. We only use sunlight. And when Gandhiji would come, sunlight was not there in the morning at all. Some lanterns were brought to put there, and we would see the snakes crawling up. But I never heard anybody complaining. But like a war, drove with such passion. Everybody competing as to what I can do, how I can be alright. Nobody even thought of comfort. Of course, they were all about, say, up to 50 years of age or something like that, maybe. In the ashram, mostly the people were about up to 50 years of age that time. And I have seen with my own eyes the people who had huge cars in the house and things like that, they sold off, they threw it away. They used to come by train to Wardha station and walk down. Gandhiji would not see anybody coming even in a tongue. And they listened to him and obeyed him. I have seen many missionaries, though they are not up to the point, nothing very noble, but the way that's how they take people to task, and people work it out for them. I have seen that. In India we had missionaries and younger people who came from abroad. They just absolutely obediently listened to the missionaries and did whatever they said. Now today we are doing, as you know, the greatest of greatest work, because freedom, independence of freedom, or freedom, is of course necessary, political freedom, to talk even about God. We could not even make a small little needle at that time. We were not allowed by the government, so much oppressed. So we had to get out of the shackles of slavery, no doubt. But now I find
we have another kind of slavery. A slavery of selfishness, self-oriented. This is my comfort, I must have this, it should be enjoyable, I'm enjoying, I'm this, I'm that. You should enjoy, otherwise it is not something great. I mean, the whole thing should provide you some sort of a uh, feeling instead of you providing the feeling. Because people, I think, do not know what they are doing, what sort of a work they are doing. They do not want to come up to that level of that height to see what are you up to. You are trying to save the whole world. This is one of the reasons Sahaja Yoga moves so slowly, because they see people who are worried about their comforts, this, that, and also themselves are so lousy. There's no smartness about them, no feeling of that greatness that they have to do. You have to be smart. If you know you are on the board, how you behave. I'm sure the mediocrity is much less now. Better people. I'm sure we'll get even better people now. Much better people. They worry about little things of their families, this, that. They worry about their own problems and their jobs and this and that. I mean, nobody could talk like this to Gandhiji. I tell you, he would have slapped. Take it from me. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు పూర్తి అంతర్గత నిశ్శబ్దతతోటి ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ బోర్డిలో ఇచ్చినటువంటి ఈ అమృతవాణి యొక్క ఈ భాగం యొక్క సారాంశాన్ని ఒక్కసారి మనము తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ ఈ అమృతవాణిలో చాలా అందంగా స్వాతంత్రం, దానికి సాధించడానికి పడినటువంటి కష్టాలు, అంటే రాజకీయ స్వాతంత్రం కానీ భౌగోళిక స్వాతంత్రం కానీ చెప్తూ దాన్ని ఆత్మసాక్షాత్కారం అంటే ఆధ్యాత్మిక స్వాతంత్రాన్ని కంపేర్ చేసి చెప్పడం జరిగింది. మొదటిగా శ్రీ మాతాజీ సహజయోగం ద్వారా ఈ అవతారంలో మొదటిగా మీకు ఆత్మసాక్షాత్కారం ఇచ్చి దాన్ని పెంచుకునే విధంగా ఇవ్వడం జరిగిందనమాట అని చెప్తూ, దాన్ని మనకు ఈ కంఫర్ట్స్కు ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులకు అతీతంగా ఏ విధంగా ఉండాలని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. ఆ క్రమంలో శ్రీ మాతాజీ మొదటిగా బుద్ధుని యొక్క అవతారం తీసుకొని ఆ కాలంలో బుద్ధుని ఉన్నటువంటి వేల మంది శిష్యులు చాలా రకరకాల కష్టాలు అనుభవించి కఠిన పరిస్థితుల నుండి ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంటే, అయినా కూడా వాళ్ళు కొద్ది మందికి మాత్రమే ఆత్మ సాక్షాత్కారం దొరికిందని చెప్తూ, అంటే ఇక్కడ శ్రీ మాతాజీ సహజయోగంలో మనం ఎలాంటి కష్ట నష్టాలకు గురి కాకుండా మనకు చాలా సహజంగా ఆత్మ సాక్షాత్కారం దొరికింది అని చెప్పి ఆ కంపారిజన్లో చెప్పడం జరిగింది. దాంట్లో ఆ కాలంలో ఆ శిష్యులు, బుద్ధుని యొక్క శిష్యులు ఎంత కష్టాలకు వాళ్ళకు గురైనని చెప్పి 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు 1000 కిలోమీటర్లు నడిచిందని చెప్తూ, అదేవిధంగా జపాన్లో కానీ, జెన్ సాంప్రదాయంలో కానీ, తర్వాత చైనాలో కూడా ఎక్కడైతే ఈ స్పిరిచువల్ ఫ్రీడమ్ కొరకు, ఆధ్యాత్మిక ఫ్రీడమ్ కొరకు జరిగినటువంటి అన్ని ఉద్యమాల్లో భయంకరమైనటువంటి స్థితిగతుల నుండి ప్రజలు ఎదుర్కొని, వారు ఎంత గొప్పవారైనా కూడా అన్ని వదులుకొని ఒక కఠినమైనటువంటి పరిస్థితుల నుండి వారు ఆత్మసాక్షాత్కారం కొరకు వాళ్ళు తప్పించడం చెప్తూ, క్రీస్తు సమయంలో కానీ, తర్వాత మోజెస్ సమయంలో కానీ, ఎవరితో స్పిరిచువల్గా ఆ ఫ్రీడమ్ కొరకు ప్రయత్నం చేస్తారో వారి మీద జరిగినటువంటి అత్యాచారాల గురించి చెప్తూ, నెమ్మదిగా శ్రీ మాతాజీ మన భారతీయ స్వతంత్రం గురించి, స్వతంత్ర కాలంలో గాంధీజీ యొక్క లీడర్షిప్లో ఏ విధంగా పనిచేయడం జరిగింది గురించి చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా శ్రీ మాతాజీ ఈ స్వతంత్ర వజ్రోత్సవ వేళ మనకు మరొకసారి స్వతంత్ర ఉద్యమం గురించి మనకి ఈరోజు అవగతం చేసే ప్రయత్నం చేసిండ్రు. శ్రీ మాతాజీ వారి యొక్క సొంత కుటుంబము, తల్లి తండ్రి ఏ విధంగా పూర్తిగా ఆస్తులను త్యజించి సొంతంగా నేసినటువంటి వస్త్రాలని ధరిస్తూ ఈ విదేశీ వస్త్రాలను పూర్తిగా బహిష్కరించి వేల మంది ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి పరిస్థితిని వివరిస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ మాతాజీ స్వయంగా గాంధీజీ ఆశ్రమంలో గడిపినటువంటి తీరు, గాంధీజీ ఆశ్రమంలో శ్రీ మాతాజీ ఏ విధమైనటువంటి ఆ కఠిన నియమాలకు లోనై పిల్లలు కానీ, పెద్దలు కానీ, వాళ్ళు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా కూడా, ఎంతో శ్రీమంతులైన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఉదయం 5 గంటల వరకు అన్ని కార్యక్రమాలు ఉంచుకొని గాంధీజీ యొక్క ప్రవచనం కొరకు అందరూ ఆశీస్సులైనటువంటి పరిస్థితి ఆ 50 ఎకరాల సబర్మతి ఆశ్రమంలో జరిగినటువంటి పరిస్థితిని శ్రీ మాతాజీ మనకు ఒకసారి అవగతం చేసే ప్రయత్నం చేసింది ఇంట్లో. అంటే ఇక్కడ శ్రీ మాతాజీ చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఏదైనా మన స్వతంత్రత స్థితిని సాధించడానికి దానికి ముందు చాలా కష్ట నష్టాలు ఉంటాయని చెప్పి, వాటిని ఆ స్థితుల నుండి పూర్తిగా వచ్చినట్లయితే మాత్రమే మనకు దాని యొక్క ఫలాలు అంతాయి అని చెప్తూ,
కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులు అంటే ఈ రాజకీయ స్వాతంత్రము, భౌగోళిక స్వాతంత్రం కాకుండా స్పిరిచువల్ స్వాతంత్రం శ్రీ మాతాజీని కంపేర్ చేసుకుంటూ మనము ఇప్పుడు పొందినటువంటి ఆత్మ సాక్షాత్కారము మీకు చాలా సహజంగా వచ్చింది. అయినా కూడా ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారము పొందినా కూడా ఈ ఆత్మను ఈ అరిషడ్ వర్గాల నుండి, ఈ సౌఖ్యాల నుండి మనం విముక్తి చేసుకోలేకపోతున్నాం అన్నట్టు ఒక మాట చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా శ్రీ మాతాజీ మనకు కొన్ని స్థితిగతులని కంపేర్ చేసుకుంటూ, పోల్చుకుంటూ మనకు ఈరోజు ఈ రాజకీయ భౌగోళిక స్వాతంత్రంతో పాటు స్పిరిచువల్ స్వాతంత్రం గురించి మనము కంఫర్ట్స్కే పరిమితం కాకుండా పూర్తిగా వాటికి అతీతంగా వచ్చి దీన్ని నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పి ఈ భాగంలో శ్రీ మాతాజీ చెప్పడం జరిగింది. అంటే శ్రీ మాతాజీ యొక్క ప్రవచనాన్ని ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ కాకుండా దాని యొక్క సారాంశాన్ని మాత్రమే మనము ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం. రేపు మిగతా భాగంలో శ్రీ మాతాజీ ఇంకా ఆ ప్రవచనం యొక్క సారాంశమై మనము మాట్లాడుకుందాం. ఒకటి, శ్రీ మాతాజీ చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది, ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఈ అవతారంలో మీకు చాలా సహజంగా వచ్చింది, కానీ గతంలో మాత్రం ఇలాంటి పరిస్థితులు లేదు అని చెప్తూ దీన్ని మొదలు మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిండ్రు, దాని తర్వాత దాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో మీరు ఉండాలని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ చెప్పడం జరిగింది. ఒక నిమిషం 2 నిమిషాలు మరొకసారి మనము పూర్తి ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ ఈరోజు మాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ ధ్యాన స్థితిని మీకు మేము మీ పాదాల దగ్గర సమర్పించుకుంటున్నాం తల్లి. మీరు చెప్పినటువంటి ప్రతి ఒక్క విషయము మా జీవితంలో ఆచరణయోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పి, ఆ విధంగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని చెప్పని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ మరొకసారి అందరికీ భారతీయ స్వతంత్ర వజ్రోత్సవ స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ మన ఆధ్యాత్మిక స్వతంత్రాన్ని, ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చినటువంటి, ఈ హ్యుమానిటీకి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప గిఫ్ట్గా దాన్ని తీసుకొని మనతో పాటు ఇంకా కొంతమందికి ఈ అనుభవాన్ని పంచే విధంగా శ్రీ మాతాజీకి ఆ శక్తి యుక్తులు ఇవ్వాలని చెప్పని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ కుండల్ని జాగ్రత్త పరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇంతతోటి ఈరోజు ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుందాం. రేపు తిరిగి ఉదయం 5:30 గంటలకు మరి మన ఆన్లైన్ ధ్యాన శిబిరంలో కలుసుకుందాం. మరొకసారి ఈరోజు స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతోటి జై శ్రీ మాతాజీ. Mm-hmm.
Mm-hmm.